Thank you so much, dear. It was a wonderful performance. Next, we have a dance performance, Vishwarupa Darshanam, which narrates the tale of Lord Krishna showing his Vishwarupam. ഭക്ഷണം കഴിച്ച എല്ലാവരെയും ഹാളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരാൻ, കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം കാണാനായിട്ട് വരാൻ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞവരെല്ലാം ഹാളിലേക്ക് കയറേണ്ടതാണ്. കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിനുശേഷം ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഹാളിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയറേണ്ടതാണ്. दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण 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 कार्कण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तोऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रजावादांश भाषसे
गतासून गतासूञ्च नानुशोचन्ति पण्डिताः यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गाद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभते युद्धमीदृशम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः एवमेतद्यथाथ्य त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तवन्तम् यदाभित्यगतं तेजो जगद्वासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ ततेजो विद्धि मामकम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम् ललाडबलगे वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्गणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं च कलयन् कण्ठे च मुक्ताम्बरीं गोपत्रिपरिवेष्टितो विजयद गोपालचूडामणि कृष्ण ദുരിതപർവങ്ങളും ദുഃഖപർവങ്ങളും അശാന്തിപർവങ്ങളും നിറയുന്ന ഭാരതം ഇതു ശാന്തി പർവമില്ലാത്ത മഹാഭാരതം
was a wonderful performance by the students of Chinmaya Mission College, Palakkad. Give a round. ഒക്കെ ചെക്കപ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവരുടെ സേവനം പരമാവധി നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരി ഓം. On stage, yoga dance by Vadakandra Falcon Club students, mastered and choreographed by Amalesh Krishna from Chittoor.
Thank you, Falcon Club, for this wonderful performance. It is a notable fact that everyone in this program were mothers, and we are truly proud of what you guys have done in the stage. And a special thanks to Master Amalesh for choreographing such a wonderful performance. Thank you. Thank you again. I request Swamiji to honor Master Amalesh ji for performing such a wonderful performance in our stage. Check. Jidatman Hello, ji. hello. Check. I would request Jidatman ji to honor everyone who was in the stage. Firstly, Amalesh Krishna, Master Amalesh Krishna. Gayatri Vallaban. Rema Murli. Sumita Vinod. Vinida Sanel. Sudha J. Amrita Amalesh. Ramya Arun. I kindly request Jidatman ji to give out the memento to the whole team. Give them a huge round of applause. Thank you, Jidatman ji, and thank you to the whole team. Check. ഹരി ഓം. സംസ്കാര 2024 പാലക്കാടിൻ്റെ We, the students of Chinmaya Vishwavidyapeeth and Chinmaya Yuva Kendra, has started a cycle rally from Thiruvananthapuram to Kasaragod, creating an awareness on environmental protection,
and drug abuse. The reason why we have taken up both of these topics is because a lot of youth nowadays are getting affected by the harmful effects of drugs. So as youngsters, we felt that it was our responsibility to make sure that the youngsters are properly educated and made aware about the harmful effects of drugs. And the second issue which we have taken up is environment conservation. A lot of damage is being done to the environment, and now is the only time which we can raise awareness about this issue. And the reason why we have taken up cycling as a mode of transport is because cycling is very eco-friendly, and the second thing is it's actually a very good exercise for our body, so which supplements both the issues which we have taken up. The day begins at around 3 am in the morning, where we wake up and freshen ourselves. Soon after that, we go for the chanting, and then we do the warm-up. And every day at sharp 5, we start pedaling. Let it be heavy rain, let it be too hot, we don't stop, we move on. On an average, we try to cover around 80 to 90 kilometers every day, and we aim to reach 2 to 3 schools every day. ഈ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സിലേക്കും പൊതുജനങ്ങളിലേക്കും അതിലുപരി കുട്ടികളിലേക്കും ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ പറ്റി. സാധാരണ ഒരു വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാം സെമിനാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 50-100 പേരിലേക്ക് മാത്രമേ എത്തുള്ളൂ. ഇത് 700 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ 10,000 പേരിലേക്ക് ഡയറക്റ്റും അതിലുപരി ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റി. കൂടാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിലും ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നു. ഹരി ഓം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ഭവേഷ് എന്നാണ്. ഞാൻ ചിന്മയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എത്ര പേർക്ക് ഈ ഇരിക്കുന്നതിൽ അറിയാം ചിന്മയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട്? അറിയോ? എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? ചിന്മയ മിഷന് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് ചിന്മയ മിഷൻ ലെഗസി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഒരു നഴ്സറി സ്കൂൾ തൊട്ട് ഇന്ന് നമുക്കൊരു PhD വിദ്യാഭ്യാസം വരെ ചിന്മയ മിഷൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെഗസിയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതാണ്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ചിന്മയ വിശ്വവിദ്യാപീഠിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിബേറ്റിലൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി എന്താണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതായത് ലേൺ ടു ലേൺ സ്കിൽസ് അല്ലേ. അതായത് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം, അതായത് അവർക്കുള്ള സ്കിൽസിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കണം. ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്മയ വിശ്വവിദ്യാപീഠം, അതായത് ചിന്മയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്മയ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെല്ലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചിന്മയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി വാർത്തെടുക്കുന്നു? അവരെ പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക, അടുത്ത തലമുറയിൽ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്നാണ്. ഒരു അക്കാദമിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ലാതെ അവരെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് സജ്ജമാക്കുക എന്ന ഒരു പൗരബോധമുണർത്തുന്ന ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ചിന്മയ വിശ്വവിദ്യാപീഠത്തിനുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടും കുട്ടികളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബ്രോഷേഴ്സും ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ട്. അത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ചിന്മയ വിശ്വവിദ്യാപീഠിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം? എന്ത് പില്ലേഴ്സിലാണ് ചിന്മയ വിശ്വവിദ്യാപീഠം നിൽക്കുന്നത്? അതായത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിക് നോളജ് സിസ്റ്റം വിത്ത് ദ കോണ്ടംപററി നോളജ് സിസ്റ്റം. വെരി കൺഫ്യൂസിങ് അല്ലേ? എന്താണ് ഈ IKS ആൻഡ് എന്താണ് ഈ CKS? കഴിഞ്ഞ സെഷൻ കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഭാരതീയ വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്കൃതികളെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൈക്കോളജി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് നമ്മുടെ ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള സൈക്കോളജി ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് എന്താ? വൈദേശികമായിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരേ സമയം അവരുടെ വ്യക്തിത്വ വികാസവും അതേപോലെ അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്തും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ബ്ലെൻഡഡ് കരിക്കുലം നമുക്കുണ്ട്. അതായത് കുട്ടികളെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്നൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മുടെ ചിന്മയ വിശ്വവിദ്യാപീഠത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ചിന്മയ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ള ബ്രോഷർ നോക്കിയാൽ അതിലുണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ പേര് ഭവേഷ് എന്നാണ്. നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ജയലക്ഷ്മി മാഡം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും
ചിന്മയ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ സ്വാഗതം. ഹരി ഓം. Next, we have the short film Kedaram by Chinmaya Vidyalaya Pallavur, directed by Miss Padma Priya, and the cast being M.J. Navaneet Krishna, Pradesh P., Niranjan Kakayur, Srinidhi, Saurabha, Amina Sharon, Adira, and Snesha. ഇവിടെ നെല്ലും പുല്ലും ഒന്നും നോക്കണ്ട. വയറ് നിറയണ വരെ നീ കഴിച്ചോ. വയറ് നിറയുമ്പോൾ കെട്ടഴിക്കാൻ ഞാൻ വരാം. കഴിച്ചോ. ഇത് പി കെ നായരുടെ പറമ്പാ. അവൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സ്വത്തുകളുണ്ട്. ആരും വരാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. കഴിച്ചോ. ഇവനെന്താ ഇവിടെ വായിക്കല്ലേ? എവിടെ ഇവൻ ഈ ലോകത്തൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ പത്മപ്രിയ ടീച്ചറും പിള്ളേരല്ലേ വരുന്നത്. ഈ ടീച്ചർക്ക് എന്താ കുട്ടികളെ ക്ലാസ് ഇരുത്തി പഠിപ്പിച്ചാ പോലെ? നല്ലതല്ലേ? ആ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് നെൽക്കതിരും കളയും. ഞാൻ പറിച്ച് കാണിച്ചുതരാം. നിങ്ങളാരും ഇറങ്ങണ്ട കേട്ടോ. അതാ ഇതാണ് കള എന്ന് പറയുന്നത്. കൈ തട്ടിയ കീറുണ്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണേ. നോക്കിയിട്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയണം. ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവും രണ്ടും. കാണാം. ഒന്ന് ഷാർപ്പാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും രണ്ടും. വെള്ളമില്ലാതെ പറിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? കളയും എല്ലാം പുല്ല് പറിക്കണ പോലെ പറിക്കാം. അയ്യോ, നിരഞ്ജന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞു. ആരുടെയില്ല ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ്? വേദന ഉണ്ടോ നിനക്ക്? ചെറിയൊരു മുറിവേ ഉള്ളൂ കേട്ടാ. ബാ ഇവിടെ ഇരുന്നോ. ടീച്ചർ പോകുമ്പോ വിളിക്കാട്ടോ. വേറെ എവിടെയും പോവല്ലേ, ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് നോക്കിക്കോട്ടോ. ശരി. കുറച്ചു നേരം കൂടി അല്ല, ഇത് പാവാ. പച്ചപ്പൊക്കെ എന്താ രസം. ആ നിരഞ്ജനെ കൂടെ വിളിക്കുമോളെ. ടീച്ചർ നിരഞ്ജനെ കാണാനില്ലല്ലോ. ടീച്ചർ നിരഞ്ജനെ കാണാനില്ല. നിരഞ്ജൻ, നീ എവിടെയാ മോനെ? നീ എവിടെയായിരുന്നു? ടീച്ചർ, ഞാൻ ആ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് കൊടുക്കാൻ പോയതാ. അവർക്കത് വേണ്ടി വന്നാലോ, പക്ഷെ അത് മേടിച്ചില്ല. ആദ്യമൊക്കെ അവിടെ കൈ മുന്നിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവർക്ക് കൈമുറിയാതെ പറിക്കാൻ അറിയാലോ. മക്കളെ, ഇതില് നെല്ലും കളയും ഉണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ മനസ്സും ഇതുപോലെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ചിന്തകളും ചീത്ത ചിന്തകളും. നെൽക്കതിര് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് തിങ്സ് ആണ്, നല്ല കാര്യങ്ങൾ. അതിലെ കള എന്ന് പറയുന്നത് ദുഷിച്ച ചിന്തകളാണ്. അത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെൽക്കതിര് വിളയുന്ന പോലെ മനുഷ്യ മനസ്സും നല്ല ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറയും. അപ്പൊ ആദ്യം മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദുഷിച്ച ചിന്തകളെയാണ്. ആ ചിന്തകളെ മാറ്റിയാൽ എന്താവും? നല്ല നെൽക്കതിരുണ്ടാവും. അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നല്ല ചിന്തകളാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. ലൈൻ ഫോമേ. സൗരഭ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ ടീച്ചർ. നടക്ക് വേഗം വാ. രസാത്തി വാ പോവാ. നിനക്കുള്ള പുല്ല് ഞാൻ വീട്ടിൽ എറിഞ്ഞിടാം. വാ. കളവറിച്ചല്ലേ?
അപ്പോൾ അവൻ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. Samskaara for those who seek. There was a wonderful short film. Kedaram is the award-winning short film of the competition, short film competition conducted as a part of Samskaara. Everybody is requested to gather in the hall as we are going to start the panel discussion soon. Welcome to the afternoon session of Udbodhan, You Are Potentially Divine, the youth meet of Samskaara, the spiritual conclave. Now we have another panel discussion on the topic career, profession and entrepreneurship ways before modern youth, led by Sri Mohan Murthy ji, Sri Advocate Dr. P. Krishnadas ji, Lieutenant Colonel Sri Hemendra ji, Sri Sumesh Menon ji and Brahmachari Anand Chaitanya ji. The discussion will be moderated by Kumari Danya Ravi. Now I would like to invite the dignitaries to the stage. Hailing from the serene Kalpati Agraharam of Palakkad as a descendant of a great lineage with expertise in Vedopanishads, astronomy and astrology, Sri Mohan Murthy ji is known for his versatile skills of leadership coaching, cross-cultural training, fostering team synergies. Since 2004, Mohan Murthy ji has served as the Managing Director, Europe for Reliance Industries Limited. He is also a respected columnist and has penned the book Walking the Indian Labyrinth, A Pilgrimage to Eternity, which gives profound insights into national building, drawing from his vast knowledge of international business and diplomacy and cross-cultural interactions. With utmost respect, we welcome Sri Mohan Murthy ji to the dais. Next, we have Advocate Dr. P. Krishnadas ji. He is an exemplary leader and visionary in education, serving as the chairman and managing trustee of Nehru Group of Institutions. With 21 higher education institutions and 2 international schools under his guidance, he has brought quality education to society's core. Dr. Krishnadas' influence stretches far and wide, inspiring the entire educational community and leaving a profound impact on future generation. We proudly invite Advocate Dr. P. Krishnadas ji to this eminent panel of Udbodhan. An army man with a historic career starting his very first posting at the age of 21. He has done an indelible service as the Army Guards Commander for over 3 years, safeguarding our people's President, Dr. APJ Abdul Kalam. It is our privilege to have Lieutenant Colonel Sri Hemant Raj VSMG with us. The nation has bestowed upon him the President's Vishishta Seva Medal. We are proud to have you, Hemant ji, with us today to address us. Sumesh K. Menon ji is a passionate entrepreneur who is the Managing Director and CEO of the software product companies and Wins Business Solution Private Limited. He is the main man behind Vision 2022 in Palakkad. Sumesh ji has always been in the forefront to plan and cultivate visions about the future of Palakkad and is a very inspiring orator and a leader. With sheer pleasure, we welcome Sri Sumesh Menon ji to this panel and share your great views with all of us. What groundbreaking transformation can you imagine that our Gurudev Swami Chinmayananda ji can have in the life of a young engineer? Can it be as thrilling as leading a battalion of dynamic youngsters to go on a bike trip from Chennai to the great Himalayas, traversing more than 6,000 kilometers on road, or about inspiring youth to channelize their passions to greater purpose and ideals? Does it sound like a fictional story? But it is the life journey of our beloved Anand Chaitanya ji, the vibrant, now serving at Chinmaya Mission, Chennai. We welcome Brahmachari Anand Chaitanya ji to the panel of Udbodhan. Today, we have Kumari Danya Ravi ji with us, the glass woman of India and disabled evangelist, who surely, with her brave heart, refuses to shatter before all problems in life. The honor of a beautiful smile that will surely take us miles with inspiration and hope it holds. She's a writer, a motivational speaker, an influencer, a digital marketer, a social worker, and a columnist for both online and offline media.
The sparkle in her eyes and the strength in words is our daily reminder to find the best versions of ourselves and work to bring our full potential. Let us welcome Kumari Danya Raviji, the moderator of the session, with a loud round of applause. We are eager to hear from you. Let's give a loud round of applause for all the dignitaries in the dais and our moderator Danya Ravi. Hari Om, thank you Dr. Guru Prasad and Gayatri for the wonderful introduction. ഇനി സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലീഡേഴ്സിനോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് സ്റ്റേജ് പങ്കിടുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം അങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. വി ഹാവ് ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്പയറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ ഡൈവേഴ്സ് ലീഡേഴ്സിനെയാണ് കാണുന്നത്. And this is a continuous of that. And this brings thought leaders from diverse fields to share their insights and experience. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ഇനിയുള്ള ഈ ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ആക്റ്റീവായിട്ട് സ്പീക്കേഴ്സായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുകൂടാതെ ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻസൈറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. വിത്തൗട്ട് എനി ഡിലേ സർ, ഐ തിങ്ക് ഐ ലൈക്ക് ടു സ്റ്റാർട്ട് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് Murthy sir. The first question I want to ask you is, how did your journey lead you to the position of Reliance Group? ഈ ഒരു ജേർണി എങ്ങനെയാണ് ഇന്നിവിടെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ, what leads you to Reliance Group, and what lessons do you think the youth can drive from it? Thank you very much. I'm first of all delighted to be here, very happy to be here. Good afternoon to everybody here. And that is a good question. Well, it all started in, I don't know where to start, but it started during my university days. And there was a choice for me to be pushed into something that I did not want to do, or allow me to do what I wanted to do. And so I chose the education I wanted. My parents did not interfere, and I equipped myself. The one thing that really helped me in my career in the last 44 years has been the ability to grasp good communication, whether it's English or in Tamil or Malayalam or in Hindi, and also equip myself with foreign languages. So when I started my career with the Confederation of Indian Industry, well, before that, let me tell you this. I had a choice after my education to either join ITC as a management trainee or join the CII, Confederation of Indian Industry, as a trainee. ITC would have paid me 4 times more the money that CII would have paid. I chose to work for CII because that involved nation building and working for India, and I did not choose ITC. I think it was looking back, I think it was a fantastic choice. It was the right choice because I worked in CII, working for India. Within the first 5 years, I was nominated by the Government of India, Ministry of Commerce, to work for the United Nations. These are positions normally held by either Foreign Service or the Indian Administrative Service officers. But the Ministry of Commerce asked CII to nominate someone from industry, and I was nominated. I think one of the greatest reasons for that is the communication ability and the knowledge of languages and the knowledge of culture, cultural differences, and respecting cultural differences. So here I am. I joined CII. I went to Europe at a very young age, 28 years old, with my wife, and I had just been married then. Worked in Paris for a few years, came back to India, worked in India, and then went back to Europe again. For the last 35 years, we are in Europe.
I worked in Zurich, Switzerland, again for the United Nations, and then moved to Germany for the last 30 years, working for CII for the first 10 years, and then later on for Reliance Industries for the past 20 years. What happened was, after the first 20 years with CII, I left CII and joined Deutsche Software, which is a subsidiary of Deutsche Bank. And Deutsche Bank wanted me to head the Deutsche Software. While I was working for Deutsche Software, the Deutsche Bank wanted to sell off Deutsche Software. And then HCL, which is a well-known group in India, they acquired Deutsche Software. And then I helped Deutsche Bank to sell off a polyester company to Reliance. And I was involved in the negotiations and discussions. And after Reliance acquired that company, Mr. Ambani himself wanted me to work for Reliance. And here I am, worked in Reliance for 20 years, heading the Europe activities for the past 20 years. Thank you. So, sir, adding to that same thing, like, we are celebrating this spiritual conclave. I like to add from here that you've been working with one or two companies, and that's how you've been here. So, just wanted to know, how do you integrate the culture values within the organization? Well, the most important thing that's happening today in this world is, at least the last 4 years, we have experienced this very dramatically, is change. There is enormous amount of change happening across the world. Any successful company in the world today needs to adapt to the rapidly changing environment. And one of the reasons why companies succeed. How many of you have read Alice in Wonderland? Can you raise your hands, please? Okay, I see a few hands here. Well, in Alice in Wonderland, Alice goes to this wonderland, and the angel in the wonderland is running and asks Alice to run along with her to show the wonderland. Alice is running very hectically, and then she's tired and she stops. And she tells the angel, we keep running so fast, but we are where we are. We have not moved anywhere. So the angel says, if you have to stay where you are, you need to run. But if you have to move a little bit, then you got to run twice faster. Therefore, in this changing world, the lesson is keep running, and keep running faster than you ever thought of, and keep adapting to the changes that are happening. So in Reliance, and not only Reliance, all the successful companies today, the ability to change with the changing environment is what matters. One more point I'd like to mention. The life of a company in the old days, I'm talking of 50, 60, 70 years ago, the life of a company used to be 60 to 80 years, average life. Today, the life of a company is 2 years, 3 years, 5 years maximum. And the reason for that is that companies are not willing to change with the changing times. Therefore, let us respect the companies who have stayed on. And there are several companies in India who have stayed on for more than 100 years, 50 years, 100 years. So these are companies which are doing something right. And that's why they are successful, and that's why they are still alive. Thank you. Rightly said. And yeah, thank you, because in this rapid changing world, it's not that easy to sustain and also carry the culture values. And it's amazing to hear your own words on how it has been managed. Hemant, I'd like to ask you the question next. Maybe you can just take the mic from him. Yeah. Hemant, as a military leader, what are the principles and training services do you think the youngsters can draw to be in the civilian life? Yeah, thank you. Thank you for this wonderful question.
Firstly, not just the youth. I would say this to the children, the small kids also. The only thing that would differentiate between what we have in the army and the present youth would be the discipline. The discipline is not just a word of like, okay, you have to do certain things in certain way. I would say the discipline of thoughts, the discipline which you conduct yourself to the society, the discipline which you look outwards into the society. So what happens, you just asked this question, Danya, regarding the military, the training. So the training in military is very simple, very straightforward. It is just discipline. So when I say discipline, no other distractions. The focus is very clear. The way you're supposed to do things are very simple. Just do it. Go ahead. If you do it well, you're good. If you don't do it, you face the consequences. So it's very simple. So the only advice that I would give them would be the discipline in their life. As in everything else, it's all the same. Like the great speaker from such a great company like Reliance, I would vouch a company like Reliance have reached here because of the discipline of the company, where they have set certain principles. So it's all about discipline and only discipline. So what is the key magic word to stay with discipline? What is that magic thought to follow the discipline? നാളെ രാവിലെ ഒരു 5 മണിക്ക് എണീക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കിടക്കും, പക്ഷെ 5 വേണ്ട അലാറം എത്തിയാൽ നമ്മൾ സ്നേസ് ചെയ്യും. So how do you think you can just give that small magic, no? How do you follow that as an youngster? You yourself are very young, and how is it the fear of facing consequences, or what exactly motivates you? Or is it to serve the nation? Yeah. Anything. I know she's asking this question because we are actually great friends. I keep pushing her for certain things. Okay, there's actually a magic in it. In fact, out of all sitting here, I would proudly say that I am the youngest. And I have come dressed like a youngster. There's a reason. You said the magic. In the military, the magic is all about focus. I would say these days, not just the youth, anyone sitting here will always get distracted towards many easier things to be done in life. For example, nobody would be here without a mobile phone. It becomes a habit, looking into the phone. That's a distraction. And that small distraction, what happens is that at a larger picture, it distracts you from the actual goal or the focus that you decide in life. In the army, the magic is no distraction. You're not given a mobile phone during our training. So, you said in the morning, waking up, a very good example. Okay, the only reason why she doesn't wake up in the morning is that she keeps playing with her mobile throughout the night. You keep aside your mobile in the night at 8 o'clock, you will think about what you did in the morning since whole day for 1 hour. 9 o'clock you have your dinner and you sleep. Even if you decide that you have to wake up in the morning at 10 o'clock, you will automatically wake up at 5 o'clock. And that becomes a habit. And you know what? I purposefully use the word distraction. For certain people it is mobile. For few others it is certain other aspects that they get misguided into, like so-called the drugs, alcohol. People get distracted towards easier and smaller achievable things in life. If your focus is clear, in the army, the focus is saving yourself from certain punishments and certain other aspects in life. So you don't even think about all those distractions. That is the magic. Thank you, Heman. So, എനിക്ക് തോന്നുന്ന വയറ്റിൽ ഒരു ആദി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്നു എന്നാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞു വന്നത്. When you have something there, fear of consequences and also the focus, that's a magical tool.
Anandji, coming to you. Just how can spirituality and mindfulness contribute to personal and professional growth of young individuals? ഇന്നത്തെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് പേസ് വേൾഡിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഒരു പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്തിന്? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ നീഡ്? ഓർ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ആ ഒരു ആഹാ മൊമെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? My namaskaram to one and all on the dais and everyone sitting here. Namaskaram, Hari Om. ആദ്യം തന്നെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ യൂത്തിന് സ്പിരിച്വൽ ആവാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം when I come from a city, there people say that spirituality sometime, I'm from Chennai, I'm coming from Chennai. ഒരു പ്രായത്തിന് ശേഷം after a certain age you can practice. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള കളർ ഇട്ടിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന സമയത്ത് മാത്രം, ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലേക്ക് വരും. ഇത്തരം ചില മിത്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു he chose to work for a nation building company that is higher than the self. ഹേമൻജി പറഞ്ഞു discipline and focus. And of course, army is not for the self, it's for the nation. So, ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമല്ല സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടിരിക്കണേ. All of us are spiritual. All of us are spiritual. Okay, I'm wearing this color. പക്ഷേ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച് അതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. So how, your question is how does spirituality help? We need tremendous amount of clarity in our life. The clarity pertaining to goals in life and goal of life. Bharat as a civilization based on knowledge, we had very clear understanding. I'm saying the people who follow this culture had understanding what should be my goal in life, what should I pursue in my life journey, and ultimately that where it will lead. Goals in life and goal of life. And clarity pertaining to my roles. How should I perform my roles, different roles in my life? You see, Rama's life is a complete example of performing him different roles. So clarity is super important in each one of our life. Hence, Gurudev started 1975. 50 years ago, we are approaching 50 years of Chinmaya Yuva Kendra, that we need to create leaders who have got vision, who can inspire others. He started Chinmaya Yuva Kendra. So spirituality and mindfulness will help in creating clarity. And I quote Gurudev, from clarity comes conviction, from conviction comes courage of action. So when I am clear about something, morning you saw people speaking about various things, they were all clear in their mission and they are convinced and they are ready to act. നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഓരോരുത്തരും വെറുതെ ഒരു മീഡിയോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ മൺഡെയിൻ തിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതല്ല. സാധാരണ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിലോ പറയുന്ന കാര്യമല്ല. ഫാക്റ്റാണ്. എന്താ, എവ്രി വൺ ഹാസ് കം ഹിയർ ടു ഫുൾഫിൽ എ മിഷൻ. ബട്ട് because we are dwelling a lot in the surface level of our mind, we fail to understand or we fail to gain clarity about myself. How do I make use of my life journey? How can I experience a better happiness? And how can I contribute to the well-being of others? This is where spirituality will help us. With two examples, I'll make little more clear about this thing. A child, when he was in the 5th standard, a group of students were attending a class. The physics teacher came and he was explaining to them about how birds fly. After explaining how the lift is, how the bird adjusts its tail to adjust its direction and everything, he asked the question, he asked the youngsters, did you understand? Half of them said no. Then he said, okay, evening come to the beach. He took all of them, the teacher, took all of them to the beach and see how the bird's flying, how it takes off.
the lift. What sustains the life energy? See the life energy which gives the bird to fly. See how it adjusts its tail. So one of the student, he says, something entered into me and it created a very a special feeling in me that I have to do something in my life connected or related to flight. Who was he? He was APJ Abdul Kalam ji, and the teacher was Shiva Subramanya Iyer. He says, in the 5th standard, I understood that my life is something related to the flying. He became a rocket man, he became like, that clarity, unfortunately, that moment he realized it. Every one of us have got mission. I'm not talking in terms of well-known people or in terms of people who know a lot or celebrities. Each one of us have got a vision, and to understand ourselves better, to understand, I will say, Swadharma better, spirituality will help us. And spirituality, of course, will help us to deliver when we face the challenges and when we pursue the life journey and through our problems and challenges, if at all we face it. I'll come to that. So this is what first I thought I'll just share. Thank you. Rightly said. Clarity ആണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരെയും നയിക്കുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ഗെറ്റ് എ ബാലൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്. ഇന്ന് നമ്മളെ പലവരും ഒരുപാട് പ്രിവിലേജോടെ വളരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. വി ആർ സോ പ്രിവിലേജ്. ഇപ്പം ഐ എം ഷുവർ ലൈക്ക് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് വേ ഹൗ മൂർത്തി സർ കെയിം അപ്പ് ആയിരിക്കില്ല ഇന്നത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തുന്ന. തിങ്സ് ആർ മോർ ഈസി. ഇറ്റ് ഈസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഈസി ടു അച്ചീവ് ഇൻ എ ഗുഡ് പൊസിഷൻ. ഇന്ന് വളരെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും CEO ഒക്കെ തന്നെ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ബട്ട് ദർ ഈസ് എ ഗുഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് യൂത്ത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ജനറേഷന് വേർ ദേ ലാക്ക് ഇൻ ഫൈൻഡിങ് ദെയർ പർപ്പസ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പാഷൻ ലൈഫിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. പലരും ഒരു സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പറയും എനിക്കവിടെ വൈബില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ എനിക്കവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് തോന്നിയില്ല എന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദെയർ ലൈക്ക് തിങ്കിങ് ലൈക്ക് ഹൗ ഡു എ പേഴ്സൺ കൈൻഡ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഈ ഒരു ജേർണി ഓഫ് പാഷൻ ആൻഡ് പേർപ്പസ് എങ്ങനെയാണ് ലൈഫിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത്. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ദീസ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രിവിലേജ് that we all grow up with. Many of us, the one thing that we're lacking is purpose and passion. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പലയിടത്തും ഒരു കൺഫ്യൂസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് വരുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദ്ജി പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ ഒരുപാട് പാടുപെടുന്നതും കഷ്ടപ്പെടുന്നതും. സോ കീപ്പിംഗ് ദിസ്, ഹൗ ഡു യു തിങ്ക് വി ക്യാൻ get the kind of hit there between passion and purpose in life? What I have understood from my life, I can honestly share. Absolutely. Yeah, because then I'll I think be honest. that itself will be a big answer. Yeah. So, everyone, all of us, we understand a lot of things, but understanding about oneself, each one of us about understanding ourselves. When I say this, I'm not saying ultimate philosophy that who am I, or it will lead to that, but there is something which is very unique to all of us. Gita says that as Swadharma. Dharma is the thing which keeps me, which holds me as I am. The word dharma is which upholds. When I come here, all of us, when we come to this world, each one of us come with a unique, a very natural aptitude. And that, for some people, it will trigger when some incidents happen or something. It may be very evident. For some people, a search is required. A constant search is required. For example, one of our Balvihar students, from childhood onwards, he'll say, I want to go to NDA. And he came to Yuva Kendra, he attended few camps and everything. Then he came to Yuva Kendra and he completed NDA exam, and now he's under training in Pune. It was very clear. He is pursuing because he understood the purpose and passion, because from childhood onwards, something got attracted to him from the young childhood onwards, and he got opportunities to share and to see those places. So he came into that purpose or following his passion. But for some people, it can be very spontaneous, accidental.
even though it is happening spontaneous and accidental, we need to check 100 times whether that is true. Because when we all inspired by Swami Chinmayananji, of course through the acharyas who taught us, and your heart feels for it. Oh, this is a cause where I can do something because it's very unique in me, that interest is genuine. But you need to ask yourself again and again whether this is true or not. So when I ask again and again whether I will be able to contribute or I will be happy when I pursue, then if you get an answer, yes. So there is a search, there is an inquiry, there is an attempt from my side to understand my own Swadharma. If you don't do that, and if you say that one day I will land upon the passion, doesn't happen. So an understanding about ourselves with a constant search and to discuss with others is required. Of course, when we discuss little more deep into this, we'll say that education should support us, and there has to be parents also should help us. Everything is required, but ultimately, it's each one should take the responsibility, say that which direction I should go, what I should pursue. Absolutely. Thank you so much for spreading the light. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ സ്വയം തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ദൈവയുടെ ഈ ഒരു പാഷനും പർപ്പസും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതും. ആൻഡ് ദർസ് എ ഹ്യൂജ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു ചെടി വരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്, ലൈക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സും എഡ്യൂക്കേഷനും. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആനന്ദ്ജി. സുമേഷ്, so now there's a question to you. പാലക്കാട് പോലെയുള്ളൊരു ഡെവലപ്പിംഗ് സിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഓൺടർപ്രണർ ആവാം എന്നുള്ളൊരു ഗട്സ് വന്നത്? വാട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് യു? ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എ ഡെവലപ്പിംഗ് സിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഒരു ലോങ് ടേം സക്സസ്. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് യു ആർ എ വെരി സക്സസ്ഫുൾ ഓൺടർപ്രണർ. സോ how do you identify your opportunities and turning these ideas into ventures in a small town, as a developing town of like Palakkad? Thank you, Danya. Very tough question. So basically, whether a success, if I'm a successful entrepreneur or not, I don't know, because success depends on person to person. Somebody I might be successful, somebody I might not be successful. But apart from success, in one's own definition, there is something else which actually, which grips on our mind. So, developing സ്ഥലമാണെന്ന് പോലും ഞാൻ പറയില്ല പാലക്കാട്. അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എന്നേ പറയുള്ളൂ. കാരണം we got a huge area to cover if you want to become a developing district, because one of the underdeveloped district. But still, if you got a fire in the belly to do something, place is not a matter, right? So one of the things what I basically have done is കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഒരു ambition ഉണ്ടായിരുന്നു, something we have to start something our own. So after doing some few years of work, when I was working in Citibank shelters, that bug pinning kadichu. So entrepreneurship is something what I thought I should pursue. One of the big salute what I should give is to my father, okay, because unlike the current parents, they don't bother about where they are going, adu enganengila aayikotte ennu paranjittulla, but they never bothered. They just believed in our ability, and they just helped us to just move ahead in this particular direction. That passion to do something of our own don't have any limits, no geographical limit, no any limits. In fact, the kind of passion what I have is always in technology. So technology don't have any limitation, right? So I just utilize that power of technology, and I started working on different areas, and we started working on multiple things. But success, if somebody is saying I'm success, that is not because I just started with some idea. I don't know how many of you know about a book called Who Moved My Cheese, right? So ഇപ്പം ആനന്ദ്ജി പറഞ്ഞ ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സിലും clarity, discipline, everything we need in our pursuit towards an entrepreneurship. There is one thing which always stand out on entrepreneurship is
the ability to sense the change, what is going to happen. That is what this who moved my cheese is all about, right? So നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം, whether we are on right path, because I have pivoted my company 3 times in this last few years, because we know this is not going to happen in down the line 5 years. As Murthy sir rightly told, the life of the company is shortening up very fast. So നമ്മളുടെ ability to understand what is going to happen in the next 2 years is what actually determine whether we will be we'll be able to move ahead or surf ahead on that particular the sailing. That is my answer. And to your question, location is not a limit. If you got an idea, especially in technology, you can be another Elon Musk from anywhere. So എങ്ങനെയാണ് ഇന്നോവേഷൻ ഒരു അഡാപ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നത്? Where is that? Because there's a rapid changing, like you rightly both of you said, that we need to be with the change. So how does the innovation that you adapt so easily, or where do you feel, okay, I need to be with the change? Because there is a lot of change that's happening today and tomorrow, right? So how do we kind of evaluate that and say, okay, എൻ്റെ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഫേമിന് ഈ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? So basically, the innovation is what? Innovation is doing something actually what people are looking for, which is not yet in this, which has not yet come. Adana sherikku innovation nu parna. So if you can sense what our customers need, every business is a service for our customers, right? So what our customers, instead of saying that the customer idana namalku vedannu parayunnadinu munne thanne, if you can understand this is what the customer will be liking in the next 2 years, is going to be the differentiating factor. If you got a sense to understand that difference, right? ഇപ്പം എപ്പോഴും പറയും നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ if somebody is going there and telling that, okay, Krishnaji, how is my idea? Everybody will say it is a very good idea, but how to make it practical, that is where it differs. Who is going to give you money for that particular solution? That is where it is going to be very critical. How it is going to impact the other business, that is going to be critical. How it will help them to improve their business, that is critical. How it will make them more profitable, that is critical. So there are a lot of elements which we need to understand first. And the second important thing is just sniff around your environment. If you are Palgad, I am not talking about Kottaikadu, Kallepulli, Sniffiyanalla, but you have to be searching all over. I spend almost 30 minutes to 1 hour understanding and studying the market every day from the internet. So we understand, like, this is what is going to happen, this is what has happened in other states, soon it is going to come. So innovation is nothing but a kind of a disruption what is going to happen. For that we are going to come out with a solution. So if you can sense that the gap, what is going to happen, then probably you can do a lot of wonders on new innovations. I hope that answers your question. True, thank you so much. I think mentors plays a huge role in identifying, and also the courage and clarity that we have been speaking all this while. Audience, ഇവിടെ ഒരു QR code കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Do scan and share your questions. Make use of this moment. We have diverse thought leaders. എനിത്തിങ് എല്ലാ ലെവലിലുള്ള ലീഡേഴ്സാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഇരിക്കുന്നത്. സോ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് മൊമെൻറ്റ്. കുറച്ച് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ആവാം അല്ലേ? ഫോൺ എടുത്ത് സ്കാൻ ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ? സോ ദ ബോയ് ഹാസ് സെഡ്, സോ യു നീഡ് ടു സ്കാൻ ആൻഡ് ഷെയർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Krishna's the question is to you, that as a chairman of Nehru Group Institution, what is the role that you see with the education that is shaping with the future youngsters? What kind of ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കാലഘട്ടത്തിൽ what do you see how it is contributing to the future youngsters, and what are the kind of steps that the institution is taking in a holistic way to make more thought leaders like all of you? Thank you for the good question. Outset, my humble pranams to the STM panelists and the people present over here. It's really interesting to observe the happenings in our society day by day.
So when we talk about the education scenario, that is the only system where changes happens continuously. The main focus on the education, especially the present scenario, is that we have to teach the students and the teachers how to adapt the changes. Because നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജി അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചൊക്കെ മാറിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. When we talk about myself, especially where I am representing Nehru Group, because we have surpassed past 50 years of service in this education field. My father started in 68 and he left us in 2009. So I know, we all know that changes happens without our imagination. So the main focus in education, once again I'm repeating for the youngsters, a lot of changes happening. If you are not able to adapt it and if you are not ready to accept it, then it will be disaster. അപ്പം ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ചേഞ്ചസിനെ എങ്ങനെ സിലബസിലും കരിക്കുലത്തിലും കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് how we can mold the students എന്നുള്ളതാണ്. Because in our net, more than 18,000-20,000 students are studying every year. Variety of institutions, right from the school to medical education. So every dynamic is different from one to other. See, this is society. It's not because that we are doing everywhere the same situation. And when we talk, and especially in the Palakkad district, when we talk about that, we know the neighboring state what they are offering. We know what the Kerala state is offering. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് തുടങ്ങേണ്ടത് തന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ്. കേരളത്തിലെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നാലാണ് ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ അൺനെസസറിലി ബ്ലെയിം ഗെയിം മാത്രമായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. എസ്പെഷ്യലി ദ പോളിസി മേക്കേഴ്സ്, ദ റൂളേഴ്സ്, ദേ ഹാവ് ടു സീ ദ ചേഞ്ച്. അതിനനുസരിച്ച് റീഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് നമ്മളൊക്കെ വളരെ പണ്ട് മുതലേ നമുക്കറിയാം, വി ഓൾ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ എ വേ, ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. അത് പണ്ടത്തെ ഗുരുകുൽ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് വി ഹാവ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു എ മോഡേൺ ടെക്നോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം വേർ ദ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഇൻവേഡഡ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഗിവൺ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. Still we are continuing that. But fortunately, a lot of changes happening with the present policy adapted by the central government. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ ആളുകളുടെയും മനസ്സ് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്, വി ഓൾ ആർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. നമ്മൾ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കാസ്റ്റ്, ക്രീഡ്, റിലീജിയൻ ആൻഡ് ഓൾ, ഞങ്ങളുടെ PG പ്രോഗ്രാംസിൽ വി ആർ എ സെപ്പറേറ്റ് യൂണിക് സിസ്റ്റം. ഈവൻ ഇൻ UG പ്രോഗ്രാംസ് ഓൾസോ. When they come to the college during the admission time, 10 to 15 days, we are giving bridge program in which holistic approach is adapted. Adinagathu, we just try to give a lot of inputs regarding the culture, regarding the values, regarding the moral sciences. Even yoga is compulsory. Reading habit we will try to introduce. And also all the latest technology, adinde face ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. And we try to see that within this 15 days at least മിനിമം ഒരു അവയർനെസ് ഇവരിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻട്രാക്ടിങ് ആൻഡ് മോൾഡിങ് ദീസ് സിറ്റിസൺസ്. ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ ക്യാപ്ഷൻ തന്നെ മോൾഡിങ് ട്രൂ സിറ്റിസൺസ് എന്നാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, എല്ലാ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കളാണെങ്കിലും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചിനേക്ക് വേണ്ടി അവർ സ്വയം മാറാൻ തയ്യാറാവണം. അതാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എല്ലാ സിസ്റ്റവും ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പരിധിവരെ ഞങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്. ആൻഡ് വി ആർ ഏബിൾ ടു ഡെലിവർ ഗുഡ് തിങ്സ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഓൾസോ ഗോയിങ് ഇൻ സച്ച് എ വേ. സോ അതിന് റിസൾട്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. സോ വി ആർ റിയലി ഹാപ്പി. തീർച്ചയായും ഇതുപോലെയുള്ള സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ, ദോസ് ഹു വാണ്ട് ദേ ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്, those who don't want they can reject it. But the thing is that we have to develop them holistically in a 360 manner. No other option. That is our motto and that is our policy. So do you think this change is the good thing? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ്. So do you think the future of shaping in the youngsters is in the positive way? Of course.
ഇപ്പോൾ മൂർത്തി സാർ is sitting here. We discussed a lot of things 10 years back in the institution where we always focus on giving more practical than theory. I think sir will agree with that. Because Germany and all European countries adopted that system. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റുഡൻസ് എപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് ലൈഫിൽ സ്കിൽസും അവർ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ബി കൺഫൈൻഡ് ടു സർട്ടൻ തിങ്സ്. ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ വിൽ ബി എ ഫെയിലിയർ ഇൻ ദെയർ ലൈഫ്. ബിക്കോസ് പാഷനും അതുപോലെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഈ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റും പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാര്യം അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് when we are able to infuse it properly, they will be successful, no doubt about that. Even I can vouch for that, because during my early days by schooling and colleges, my parents, they not at all compel me to do this, do that, nothing. They give all sort of freedom. I completed my program and they are given all options. What I can do, I have to do. And I tried many things. And whatever I touched, I can vouch that I made it in a successful story. Not because of that, the opportunity, when the opportunity comes, we have to take it, we have to grab it. അത് നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ മിസ്സിംഗ് ആണ്. ദേ ആർ മൂവിങ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയറക്ഷൻ. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം, ഒരു പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ നോട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഗോൾസ്, ടാർഗറ്റ്സ്, കാരിയേഴ്സ്. അവർക്ക് ഒറ്റ ടാർഗറ്റേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐ വാണ്ട് മണി, ഐ വാണ്ട് ടു എൻജോയ് മൈ ലൈഫ്. ആ ഒരു കൾച്ചർ മാറ്റാൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ഫാമിലി. പാരൻസ് ആണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾ. പാരൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസും മോറൽ സയൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൾച്ചറും ഹെറിറ്റേജും ഒക്കെ അവരിലേക്ക് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണകരമായ ആളുകളും സൊസൈറ്റിക്ക് ഗുണകരമായ ആളുകളും തന്നെ ആയി മാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതായിരിക്കണം ഒരു അപ്രോച്ച് എന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയുവാനുള്ളത്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് സംസാരിക്കുന്ന, ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ത്രൂ വേരിയസ് ഫേസസ്. ഞാനൊരു സ്റ്റേജിൽ എന്നെ അറിയുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഇവിടെ അവസാനിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. But I bounced back like anything, only because of the confidence and the commitment and the passion. And the mentorship അതിനകത്ത് വലിയ റോളാണ്. മെൻറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. അത് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മെൻറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രം നിർവഹിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു പാരൻസിനും അവരുടെ മക്കൾക്കൊരു വലിയ മെൻറ്ററാവാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള കണക്ടിവിറ്റിയാണ്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് പരസ്പരം സംസാരിക്കുവാനും ആശയങ്ങൾ കൈമാറുവാനും കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബിക്കം എൻറിച്ച്ഡ്, വിൽ ബിക്കം ടോട്ടലി എൻലൈറ്റൻഡ്. ആ ഒരു പാത്തി പടഞ്ഞിരിക്കുക. അത് നമ്മൾ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഡൗട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആവരുത്. നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുത്താൽ ആ തീരുമാനം സംശയിച്ചത് നടക്കുമോ നടക്കില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ടിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എനി ഡൗട്ട്, ക്ലാരിഫൈ വിത്ത് യുവർ ഗുരു, clarify with your mentor, and you can take guidance and advice from them. If they also agree with you, you just go like a road roller. Nothing will happen. Success will be at your doorsteps. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് സമൂഹത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളും അവരുടെ ഓരോ മേഖലകളിലും അങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ട ആളുകളായിരിക്കും. എൻ്റെ കാര്യത്തിലും എനിക്കത് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇത് ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിക്കുവാനും ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാക്കുവാനും ഒരു വെൽ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കണം. ആ വീട്ടിൽ അതിന് രക്ഷിതാക്കൾ അതിന് സപ്പോർട്ട് നൽകണം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും സൊസൈറ്റിയും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം. അതിലൂടെ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും നല്ല പൗരനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുവാനും ഇവർക്ക് കമ്മിറ്റഡായി പാഷനായിട്ടുള്ള മറ്റാളുകൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായി മാറുകയുള്ളൂ. ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും ചെയ്യരുത്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യണം. റാദർ ദാൻ ബിക്കം സെൽഫ് ഓറിയൻറ്റഡ്, ബി ടു എ സൊസൈറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ്. അപ്പോൾ സന്തോഷം നമുക്കുണ്ടാവും. നമ്മളൊക്കെ പറയും ലോകോ ഭവന്തു സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹാപ്പിനെസ്സിലൂടെയാണ്. അതിനുള്ളൊരു ശ്രമമായിരിക്കണം എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഏത് കൂട്ടായ്മയുടെയും സൊസൈറ്റിയുടെയും ക്ലബിൻ്റെയും ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും വേണ്ടത് ആ ഒരു യുണീക്ക്നെസ്സാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് വലിയ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാം. അതിലേക്കാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ബ്രിങ് ഗ്രേറ്റ് സ്പിരിച്വൽ ലീഡേഴ്സ് ഇൻ ടു അവർ ക്യാമ്പസ്. അത് ഞങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മോറൽ വാല്യൂസ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പല ആളുകൾക്കും അതിന് താല്പര്യമുണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ
അവർക്ക് യാതൊരു ദിശാബോധവുമില്ല പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള അവബോധം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. സോ ലെറ്റസ് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എടുക്കുകയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ആവശ്യം. അതിന് തീർച്ചയായും അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നത് എന്ന് ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അഗെയിൻ ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു സേയിങ് അല്ലേ, ടേക്സ് എ എൻറ്റയർ വില്ലേജ് ടു റേസ് എ ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. സോ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു കം, ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫ്രം ദ പാരൻസ്, society and educational institution plays a great role. എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടി to you, so Krishna, so like ഇന്നത്തെ mental well-being as one of the primary important, both physical and mental well-being, and what are the kind of initiatives that the institution has to take care to balance both, do you think? It's a good question. വാട്ട് വി ആർ, ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ആദ്യം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു മെൻറ്റർഷിപ്പാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. ആ മെൻറ്റർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അവരെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ആൻഡ് വി ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ദെയർ വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് അതർ സ്കിൽസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഓൾ എബിലിറ്റീസ് ദേ ആർ ഹാവിങ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് വി ട്രൈ ടു മോൾഡ് ദം ആൻഡ് വി ഗീവ് ഓൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ കൺവെൻഷണൽ അപ്രോച്ചാണ്. വി ആർ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഗോയിങ് വിത്ത് ദ കൺവെൻഷണൽ അപ്രോച്ച്. വി ഗീവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ദം. That comes in sports, comes in games, that comes in extracurricular, co-curricular, spiritual, debates. Everywhere we are trying to push these people. And through that, they are holistically developed. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവും, ഇവരുടെ മൈൻഡ് ആൻഡ് നോളേജ് ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് വിൽ ബി എക്സ്പാൻഡഡ് ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദേ ആർ റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് വാട്ട് വി ആർ ഗിവിങ് ഓർ വാട്ട് ദ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഗിവിങ്. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് എൻവിസേജ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാര്യം പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പോരായ്മ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എൻ്റെ മോനായാലും മോളായാലും ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമതാവണം. നെവർ ആൻഡ് എവർ. എല്ലാ ആളുകൾക്കും അവരുടേതായ സ്കിൽസും അവരുടേതായ എബിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് പോകുമ്പോൾ ദേ വിൽ ബി എ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ. അതായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഞങ്ങളൊരു പരിധിവരെ ശ്രമിക്കുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് ക്ലെയിമിങ് ബോസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് വി ആർ 100% പെർഫെക്റ്റ്, ബട്ട് വി ആർ ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ്. അതിൻ്റെ തിക്താനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് അവർ നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജനറലി എപ്പോഴും പറയുക വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് നടത്തുന്നു. ദിസ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 30% ആളുകൾ ദേ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അവരെയും കൂടെ ആ ഫോൾഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു സംവിധാനത്തിനും വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായ ഒരു സക്സസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ വേണ്ടത്. അതാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എൻവിസേജ് ചെയ്ത പോളിസിയും. സോ ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ വേളയിൽ പറയാനുള്ളത്. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ദ ഗ്രേറ്റ് റിലയൻസ് ലൈക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ ഡൂയിങ് എ ലോട്ട് ഫോർ ദാറ്റ്, and many other multinational companies are doing, and all the companies are promoting this type of holistic spiritual education with co-curricular and other activity. So that is a great change happening in our country. ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് it will take more time. So ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. Because I have seen a lot of institutions. I am heading many institutions, even in Kerala. I am the leader for their association also. So I know the in-depth, detailed problem of these institutions. I have addressed many times, but unfortunately നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമല്ല. ഇവിടുത്തെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ബി ചേഞ്ച്, ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ബി ചേഞ്ച്. അത് ചേഞ്ച് ആവും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ കൂട്ടായി പറയുമ്പോൾ സ്ലോലി സൊസൈറ്റി വിൽ ചേഞ്ച്, ആൻഡ് ദിസ് ചേഞ്ച് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ഗ്രേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എൻറ്റയർ യൂണിവേഴ്സ്. അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. താങ്ക് യു. I think be the change, to lead the change, and that's what in a capsule with. Thank you so much. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ആരുടെടുത്താണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആ സ്പീക്കറിൻ്റെ പേരും കൂടി എഴുതിയാൽ എൻ്റെ പണി കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ആരെങ്കിലും അടുത്ത് പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കണമെന്ന് തോന്നിപ്പോവും. ഹേമന്ത്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൾച്ചറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡൈവേഴ്സ് കൾച്ചർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എംപ്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ലൈക്ക് ഐ എം ഷുവർ യു ബീയിങ് എ മലയാളി, ഐ നോ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് യു ഹാവ്
come from a diverse religion, and how do you kind of embrace that? Like, ഇപ്പം നമ്മൾ പലരും പറയാറുണ്ട്, നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു, ബാംഗ്ലൂർ പോയ പിന്നെ ചീത്തയായി എന്ന്. സോ കീപ്പിംഗ് യു, ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് ഇൻസ്പയർഡ് ലൈക്ക് ദ വേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ജീൻസും ടീഷർട്ടെല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മുണ്ടും ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മലയാളി പയ്യനായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത്. സോ ഐ സീ ദാറ്റ് യു സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ബോത്ത്, യു എൻഷുർ യുവർ കൾച്ചർ യു മെയിൻറ്റെയിൻ. സോ ബട്ട് യെറ്റ് how do you kind of get along with other culture? Like ഇന്നിവിടെ പലവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൾച്ചർ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിലോട്ടൊക്കെ ഇനി ആവാൻ പോകുന്നുള്ള ഗ്രാജുവേഷൻ കുട്ടികളായിരിക്കും. സോ ആസ് എ ടോക്കൺ ഓഫ് advice, what do you think? How was your journey? Yeah, that's Dhanya, you asked me about the cultural diversity. I would go a step further, speaking not just about the cultural diversity, about the spirituality also involved that. Swami നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, now I'll relate. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓഫ് കോഴ്സ് ആർമിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ആർമി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം, ദ ഫസ്റ്റ് ടെലികാസ്റ്റഡ് വാർ കാർഗിൽ എല്ലാവരും ടി വിയിൽ അതിൻ്റെ ഫുട്ടേജസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് പോയിന്റ് വിച്ച് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ടോക്ക് is about diversity. ഞങ്ങൾ ആർമിയിൽ ഒരു ബറ്റാലിയനാണ്, ഒരു വാർ, ഒരു കോഹസീവ് യൂണിറ്റ്, ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബറ്റാലിയനാണ്. എല്ലാവരും കമാൻഡിങ് ഓഫീസേഴ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, COs. കേർണൽ ഇസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ദി ബറ്റാലിയൻ. സോ നൗ കമ്മിങ് ടു this, we are sitting in a spirituality related arena. How can army be related to spirituality? ആരൊക്കെ ഫോട്ടോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഏതൊരു യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പും ദി എൻറ്റയർ യൂണിറ്റ് കംസ് ടുഗെദർ. വെൻ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വാർ, യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണം, ദേ നോ 1000 പേരാണ് ഒരു ബറ്റാലിയനിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ 1000 പേരുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. 101% ഷുവർ ഗോയിങ് ഫോർ എ വാർ, ദേ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു കം ബാക്ക്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫ്യൂ അമംഗ് ദം ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു കം ബാക്ക് അലൈവ്. അവരെ പൊതപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ നൗ കംസ് ദി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആൻഡ് ദി കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. ഞങ്ങളുടെ ഐ ബിലോങ് ടു മദ്രാസ് റെജിമെൻറ്റ്. മദ്രാസ് റെജിമെൻറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ട്രൂപ്സ് ഫ്രം 7 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ്: കേരള, തമിഴ്നാടു, കർണാടക, ആന്ധ്ര, തെലങ്കാന, മഹാരാഷ്ട്ര, ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ, ലക്ഷദ്വീപ്, so many places, and from different religions. ആരൊക്കെ കാർഗിലിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കോമൺ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എവ്രിബഡി വാസ് പ്രേയിങ്, കൈകൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും. നൗ ഐ വിൽ ടെൽ യു വാട്ട് ഇസ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി, വാട്ട് വി ഫോളോ ഇൻ ദി ആർമി. ലൈക്ക് വാട്ട് ഐ ടോൾഡ് earlier, the focus, the aim. ആ സമയത്ത് the regiment or the unit or the battalion, we focus on only one thing: winning and saving the nation or safeguarding the nation. So in that common goal or in that common aspect that everybody sitting there or standing there thinks, that aspect is what we call spirituality. അവിടെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കും. Now ഈ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ I am not the person who is qualified enough to comment. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊക്കെ അറിയാം, ആർമിയിൽ പൂജാരികളും മൗൽവീസ്, പള്ളിയിലച്ചന്മാർ, സിക്കിലെ മതപണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ആർമി യൂണിഫോമിൽ ആർമിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരാന്ന് ആർക്കൊക്കെ അറിയാം? എനിവൺ ഹു ഈസ് അവെയർ ഓഫ് ദിസ്? ദേ ആർ പ്രോപ്പർ സോൾജേഴ്സ്. നേരത്തെ സ്വാമി പറഞ്ഞു, ഇത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു യൂണിഫോമാണ്. ഞങ്ങളുടെ പൂജാരി, ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിലെ പൂജാരി ഈ യൂണിഫോം ഇട്ടാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് നൗ ഐ വിൽ ടെൽ യു ദി സ്പിരിച്വാലിറ്റി, ദി നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ദാറ്റ് വി ഫോളോ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരു ദിവസം ഒരു പരേഡ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ റിലീജിയസ് പരേഡ്. എവ്രിബഡി കംസ് ടുഗെദർ ടു എ കോമൺ പ്ലേസ് കമ്പൽസറിലി. വി ആർ എ ഡിസിപ്ലിൻ ഫോഴ്സ്, വന്നേ പറ്റൂ. ഈവൻ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു പ്രേ ഓർ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു പ്രേ, വി കം ടുഗെദർ. ആൻഡ് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. വി കം ടുഗെദർ, സിറ്റ് ദർ, വി പ്രേ, വി സെലിബ്രേറ്റ് ദാറ്റ്. ഹൗ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജന്മാഷ്ടമി എല്ലാവരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
we also celebrate. ഞങ്ങളുടെ പൂജാരി, അതായത് റൂൾ സേസ് ഒരു യൂണിറ്റിൽ 100 കൂടുതൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയനിലെ സോൾജിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലീജിയനിലെ ഒരു റിലീജിയസ് ടീച്ചർ ഓത്തറൈസ്ഡ് ആണ്, യൂണിഫോംഡ് ആയിട്ട്. അതായത് മോർ ദാൻ 100 ഹിന്ദുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദു പൂജാരി അവിടെ യൂണിറ്റിൽ ഉണ്ടാവണം, യൂണിഫോം ഇട്ട പൂജാരി. യൂണിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിഫോം മാത്രമല്ല, യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ആ പൂജാരി ആർമി യൂണിഫോം ഇടും, കയ്യിൽ തോക്കും കാണും. So now, ഈ ജന്മാഷ്ടമി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഐ ടോൾഡ് earlier, ദി കമാൻഡിങ് ഓഫീസർ ഇസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ്. ജന്മാഷ്ടമിയിൽ എല്ലാവരും വരുന്നു, രാത്രി 11:30 ഒത്തുകൂടുന്നു, വി ഓൾ പ്രേ. ഒരു തൊട്ടിലാട്ടുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. ഇപ്പം മൊബൈലിൽ മറ്റേ കുട്ടി കരയുന്ന ഒരു പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ഞങ്ങൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അവിടെ പൂജാരി ഈ ആരതി ഒഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടിലാട്ടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കമാൻഡിങ് ഓഫീസറാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് പൂജിച്ചിട്ട് പൂജാരി ഹാൻഡ്സ് ഓവർ ദി ആരതി ടു ദി കമാൻഡിങ് ഓഫീസർ. കമാൻഡിങ് ഓഫീസർ ആ ആരതി അവിടെ ഒഴിയുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് ബറ്റാലിയന് വേണ്ടി, സുഖത്തിനും അവരുടെ ആയുസ്സിനും എല്ലാ നല്ലതിനും വേണ്ടി അത് ഒഴിയുന്നു, ആ തൊട്ടിലാട്ടുന്നു. ഓക്കെ, നൗ ഇഫ് ഐ ടെൽ യു, ഈ വർഷം the person who did that in my battalion was Colonel Muhammad Khan. എൻ്റെ കമാൻഡിങ് ഓഫീസറിൻ്റെ പേര് കേണൽ മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്നാണ്. He is a practicing Muslim. He is religiously practicing Muslim, but he stands there for everyone and does that arati. Not just for Janmashtami. എല്ലാ പരേഡിനും ഞങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം 7 മണിക്കാണ് ഈ പരേഡ്. അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്ന 2 വർഷം, കമാൻഡിങ് ഓഫീസറായിട്ടിരുന്ന 2 വർഷവും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആരതി ഒഴിഞ്ഞതും. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ദി സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആൻഡ് ദി ഹാർമണി ആൻഡ് ദി ഡൈവേഴ്സിറ്റി ദാറ്റ് വി ഫോളോ ഇൻ ദി ആർമി. So that is where the exact secularism that our country has given the proud privilege to me. എൻ്റെ യൂണിറ്റിൽ മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട്. ഈദിന് I pray with them. It's not about the diversity. We follow the equality and the friendship that comes along with the spirituality and the cultural aspect. So now, when I spoke about spirituality, you asked about cultural. We take that cultural diversity as n number of different occasions to enjoy and have a great time together, enjoying with each other. അതായത് എല്ലാ കൾച്ചറിനും ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഉണ്ട്, എല്ലാ റിലീജിയൻസിനും ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഉണ്ട്. We all celebrate that together. We celebrate it together to the core that people, you ask me, ഞങ്ങൾ ഈ ക്രിസ്മസും ഈദിനും ഒക്കെ കാത്തിരിക്കും. We get very great different versatile ways and means to celebrate. So again I come to the first thing that I spoke about, the focus. കാരണം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫോക്കസ്, it's about the nation, what is better for the nation. So when the focus is there, all these smaller things doesn't matter to us. We create ways to enjoy that diversity. Thank you. Thank you so much, Hemant, for giving us a vision on what's happening the other side. Thank you. Maybe Ajmurthy sir, I'm just coming back to you that you understand Malayalam, or you want me to say only in English? You understand Malayalam? Do you understand Malayalam? Yeah, okay. Little okay. bit, yes. Fine. Yes. Yeah. So there is, keeping the youth in our front as audience, I'm asking this question that now this popular word is there. I am introvert, I am extrovert, and different types of words are there in our youngsters. പലവരും പറയാറുണ്ട് ഞാനൊരു ഇൻട്രോവേർട്ടാണ്, പിന്നെ ഒരാൾ എക്സ്ട്രോവേർട്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പല ഒരു ലേബിളിസം ഇന്ന് നമ്മുടെ പലവരുടെയും ഇടയിൽ ഉണ്ട്. യു ആർ ഏബിൾ ടു ഹിയർ മീ? Okay. You're not able to hear me? No. Echo is there. Okay. Got it. Okay. Now I'll just make it simple. So just trying to understand that keeping all these introvert and extrovert over there, how do you think, why do you think it is important in building a network in professional and personal development?
നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ പലവരും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രോവേർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്ട്രോവേർട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അബൌട്ട് ദ സ്റ്റിഗ്മ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ആ കൾച്ചർ. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ എ വുമൻ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി, ഡു യു തിങ്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകണോ, അങ്ങനെയുള്ള പല ചോദ്യങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് ലൈക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റിഗ്മ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ആ കൾച്ചർ, ആൻഡ് ഓൾസോ കീപ്പിംഗ് ഓൾ ദിസ് thought process of youngsters that introvert and extrovert. How do you think it is important in networking? Is networking important for building a growth in professional and personal life? Thank you very much. That's an excellent and a very relevant question. I want to go back to the story of Hanuman. All of you have heard of Hanuman. We recite the Hanuman Chalisa every day. Did you know that Hanuman was an introvert? He was an introvert. He did not know his own strength. He did not know that he could do impossible things. Asadhya Sadhaka Prabhu, Hanuman. He didn't know that. Who told him? It was Guru Jambavan who told him, wake up. You are capable of doing the impossible. Try, and you will be there. Each one of you sitting here is capable of more than what you have achieved. All you need to do is to look within and awaken your Shakti, and you can achieve anything you want. So Hanuman is an example. He didn't know that he could fly. He didn't know that he could enlarge his size, and he could also make himself minute. And as far as networking is concerned, again, it was Hanuman's Sena which brought about the success for the battle that Sri Ram fought with Ravana. So Dharma was restored. The other example I want to give you is of Swamiji, Swami Chinmayananda himself. Swami Chinmayananda in the younger days was not a Swamiji. He was an ordinary mortal. And until he realized that he should do something better than he has been doing, he went to Tapovana Swami in Uttarakashi. Tapovana Swami was living in a cave in Uttarakashi. A lot of hardships to live there. Swami Chinmayananda went to him and said, please accept me as a disciple. I want to learn from you. Tapovana Swami said, you are welcome here. You can live here and do what you like. So Swami Chinmayananda said, please give me some task, because I can't, remain idle. So Tapovana Swami said, go to the banks of river Ganga and just sit there all day and watch the waters flowing. So Swami Chinmayananda did that. He was doing that day, night, weeks, months, and for a year. After 1 year, Swami Chinmayananda realized that the river was speaking to him. And what did the river say? The river said, I'm unstoppable. Nothing can stop me. If there is a rock, I go sideways. If there is a wind, I know how to handle winds. My goal and my date is with the ocean, and I will be there. Similarly, each one of us should have a goal, and nothing should stop us. No hurdles should come in between to get us to what we want to achieve in life. The last point I want to make, which is very important, and there are some young people here, is you need to develop a sense of equanimity of the mind, because, and Bhagavan Krishna says that in the Bhagavad Gita, when you have equanimity of mind, you can achieve anything you want. Keep your mind at rest and take control of your mind,
And Swami Chimayananda also said that you can't stop the mind from working, but you can direct the mind to what you want to achieve. So that is one very important thing I want to mention. The second thing is that there are no miracles in life. There is a law of cause and effect. There is an inscrutable law of karma which works. We have to be aware of that, because if you sow the wind, you will reap the whirlwind. If you do good, good will come back to you, and vice versa. The third thing you have to remember, and the young people here, is to develop the sense of viveka, or the sense of discrimination between the right and the wrong. Because if you don't have viveka, then your life will be in distress. So please develop that sense of discrimination. There was one of the panelists mentioned about time management. Amen. Krishnadas. Time in the Western concept is a straight line. The time lost is lost forever. But in the Indian sense, time is cyclical. Time never ends. Time begins and then ends and begins again. So it is cyclical. Therefore, the Indian concept of time, at least in the global scenario, must change. Because you have to realize that outside of India, the Western countries do not believe in this cyclical concept of time. For them, time is very important, punctuality is important. And the last point I want to make is about developing a peripheral vision. What is peripheral vision? Many of you here drive your scooters and cars. Peripheral vision is being aware of what you're not really seeing. That is, you're looking straight, but you're aware of what's going on around you. Students especially must develop peripheral vision, because with peripheral vision, you can achieve and you can also change with the circumstances around you. So developing peripheral vision is very, very important. I think these are some of the points which I thought I should mention. Absolutely. I think you all need to clap for this, such a valued points, and wow, the kind of experience that Sir own is amazing. സാറിനെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യൂത്ത് അല്ലേ നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്, സാറിനെ മാത്രം ഉദ്ദേശമാണോ എന്നറിയില്ല, ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ചോദിക്കട്ടെ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബില്ലിയനിയർ ആവുക എന്ന്? റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബില്ലിയനിയർ ആവുക എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. യൂത്താണ്, സോ യു നീഡ് ടു ഗോ ഹെഡ്. Well, I want to say this. When you say, how do I become a millionaire? The one thing you have to do is to look within yourself. Are you a happy person or not? If you're happy, and if you can smile every day, if you can smile at everyone, not just for the sake of smiling, but smile that should emerge from your soul, you are a multi-billionaire, not a millionaire. Because money by itself will not give you happiness or bliss. Money may give you temporary, pleasures, as they say, the pleasures of, for the moment, the momentary pleasures. But what is most important is to keep your mind in a state of bliss all the time. Without getting, that's what Bhagavan Krishna says in Bhagavad Gita. He says, keep your mind in absolute equanimity. And do you have happiness, bliss within you? You are a multi-millionaire or a billionaire. You don't need money. You need money, yes. You need money to take care of your immediate needs, to feed your family, to have a nice shelter. Yes, I'm not saying don't have money. But one more message I want to give you here. Please, for heaven's sake, young people here, don't borrow money from banks, because the banks will get after you. They will entice you to borrow, and after you borrow and
buy your motorbike or whatever you want, they will then come after you. And you will have sleepless nights. So please, whatever little you have, be happy. You're a multi-millionaire already. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി ഒരു റിച്ച് ആവണമെന്ന് ചിന്തിക്കില്ല, അത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാണ് കിട്ടിയത്. താങ്ക് യു. സോ ഇനി സർ, ദർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഐ ഫീൽ ഇറ്റ്സ് വെരി റെലവെൻറ്റ്. സുമേഷ് ആൻഡ് മൂർത്തി സർ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി റെലവെൻറ്റ്. അപ്പം ദർ ഇസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് because now the AI is the talk of the town, do you think that will decrease the job opportunities of youngsters? Well, that is the one of the question. And what are the jobs that are still going to be there for the future? Both of you can share your perspective because it will be good enough as a mentors. Sure. So, it's a general question where we get this particular thing wherever we go. So basically, AI is not going to you're not going to lose any job because of AI. Okay, but every job which is kind of a repetitive work is going to go away. So AI is basically a tool which will help you to improve your productivity. So if your job, or if you are not efficient enough to add value to your organization, whether AI comes or not, the job will go. But with an AI, if you're not productive, definitely there is a chance where you're going to lose this particular thing. But if you are resourceful, if you are doing something which cannot which is innovative, which is always add value to your organization, definitely it is not going to go. I always say this particular example. നമ്മൾ DTP വരുമ്പോൾ വന്ന സമയത്ത് almost 15-16 years ago, നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചുമരെഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമേ ഇനി ഇല്ലാതാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് വാനിഷ് ആവും. You just see where are those artists. Everybody has learned DTP and they are doing flex work. Right? So this is how we need to move ahead. So as the time passes by, we need to improve or upskill very frequently so that the job loss will not be there. Thomas കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, by 2030 50% of the job which is there now will go, but actual facts is more than 80% of the job will go, whatever is there currently. So there is a risk, but always if you are upskilling your knowledge, then there is no risk for losing the job. Murthy sir, it's up to you. You want to add something? Well, thank you. I completely agree with what Sumesh mentioned. 20-25 years ago, when the computer, the PC was introduced in the market, and when the State Bank of India decided to introduce personal computers in the banking system, the employees went on strike. It was a national strike in those days. Today, you have, the banking system is completely electronic, and they have adapted to the change that came about 25 years ago. Similarly, I think whatever changes that are coming about technologically, it will only enrich our work profile. It will not diminish or take away the jobs. Definitely not. So what are the jobs that you think is going to be there for the future? That's one of the questions, that what kind of job roles are going to be the future for them? Like initially it was more of engineer and doctor, right? So there is a change from that. Now what is the change? Well, if I may... Both of you need to answer. Yeah. Sumesh, if I may just mention before I forget, I think the problem in India is that everybody wants to be an engineer or a doctor. Lawyers, ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ law colleges are becoming this thing. Engineering colleges are becoming empty more and more, in Kerala at least. So I think, please remember that there are enough jobs
And a country, a nation needs not just engineers and doctors and advocates. The nation also needs plumbers, electricians, people who who build infrastructure, streets, etc. So we need all kinds of jobs. Let's take Germany as an example. Germany, after the World War, the emphasis laid in Germany was on education and free education for everybody. And in Germany, you have this beautiful system where children with aptitude, when they are in the fifth standard, are divided and sent to either a comprehensive school or a vocational school or a grammar school. The children in the grammar school are the ones who, if they do well, become engineers, doctors, etc. Children in the grammar school, in the comprehensive school and the vocational schools pursue other professions like, learning a craft, skilling themselves in a craft, etc. Like plumbing or, machining or lathe, how to work in a mechanical industry, etc. So India has this big problem where all parents want their children only to be doctors and engineers. This will not work because there are several engineers I know in India, young people who are not doing anything to do with engineering. They have to just find a job somewhere. They have no jobs. And everybody wants to do MBA. Don't think that by doing MBA you will get a job. No. You have to, if you're keeping yourself with an MBA, it has to be where you have the skills, you have the potential to grasp, and you also go to a good university, pursue your MBA. Just doing an MBA from anywhere doesn't make sense. So please, today the millionaires in India, Lakshadipatis in India, are the plumbers, carpenters, the masons, and all these people. They are now driving cars. They charge 1,000, 1,500 per day. Lawyers like me, if I start practicing, I cannot earn more than 500 rupees a day. Whereas these skilled people earn more. So this profile has to change in India. Absolutely. Thank you, sir. Anandji, a question to you. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രീം നമ്മൾ ആവണം എന്ന് വിചാരിച്ചാവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിചാരിച്ചൊരു കരിയർ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ചില ടിപ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഡിസ്ഹാർട്ടഡ് ഫീലിംഗ്? I'll say what Swami Chinmayananji Gurudev said about this. Someone who understood their passion or dream, they wanted to pursue something, but because of various other reasons, they could not pursue it. Like, I know someone who want to work with nature, but they didn't get an opportunity to work with the nature full time, the number of hours in a week they spend. But because he wanted money to run his family, so he is a software engineer. But he could not fulfill his dream of contributing something to the environmental harmony. So in that case, what we should do? Swamiji said, Gurudev said, do it as your part-time hobby. Don't lose that. You do it, pursue it. Weekend or whenever you are find time. So you could not spend more time with your dream to fulfill it, but don't lose it. Do it sincerely with available time, and the Lord, the Supreme Intelligence, who knows everything, who is in everyone, who is the best well-wisher of each one of us, will give more time and a better environment for you. Why? Because you're not leaving it. So, but if I leave it, then I go a different direction. If I take, then I have created one more, a different personality in me. This is the core theme, core idea about chapter 3 of Bhagavad Gita, Swadharme Nidhanam Shreyah. So I don't think it's not a tip. Say, whatever, how much of time we have, each one of us, and in that available time, pursue your dream,
That's what Samuji has said it. I'll take it later. Hope I answered the question, Dhanya. Absolutely. You want to add? Yeah. Hemant, just adding to that, can you also continue with this question? No, not regarding that. I'm so happy hearing this statement from him. What Swami just spoke is the motto of my regiment. It is written there all over my institution. We wear it on our uniform. എൻ്റെ ബെൽറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് സ്വാമി പറഞ്ഞത്. I belong to the Madras regiment and our motto is Swadharmam Nithane Shreyaha. And it translates, if I am not wrong, which is taught to us as it's glory to die doing one's duty. So see the relation where somebody in uniform like me getting so much related to a person sitting spiritually in his uniform. The Gita is conversation between two soldiers, two grihasthas. They were not. Okay, Bhagavad Gita is two soldiers talking. And since that attitude and spirit must be exhibited in all the fields of life, Pujya Gurudev Swami Chinmayananji said, put it that in the pledge to all the sevaks, not only to Chinmaya Mission sevaks. The second line of the pledge goes like this: we service an army, courageous and disciplined. So he has given to everyone this. So let's do our duty. And in that Swadharma only we can find happiness, joy. What I am meant, for what I have come here, I need to pursue it. This is what. Absolutely. Thank you so much. And thanks, Hemant. Just before, one question to you from the audience, that because of societal pressure, most of them end up doing the same thing what the society says. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പലവരും അവർക്കൊരു 100% അവിടെ ഇൻവോൾവ് ആവാൻ കഴിയുന്നില്ല. So the question is how to stay true to them. How do you follow that 100%? I think you can answer for that. You spoke about pressure, isn't it? This social pressure. Okay. Now I'm sitting in this place, Palakkad. I don't know how many of you can relate to me. You would have seen me on TV. ഇവിടെ നടന്ന 2 വർഷം മുമ്പ് ഒരു വലിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ നടന്നിരുന്നു മലമ്പുഴയിൽ. ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യൻ മലയുടെ മുകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു. ഇഫ് സംബഡി ക്യാൻ റിലേറ്റ് ടു ഇറ്റ്, ഐ വാസ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. ഞാനായിരുന്നു ആ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ ലീഡ് ചെയ്തത് ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ്. സോ ആദ്യത്തെ 2 ദിവസം എവ്രിബഡി ട്രൈഡ് ദെയർ ബെസ്റ്റ്. ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ 2 days ഐ വാസ് ഇൻ ഊട്ടി. ഐ ഗെറ്റ് എ കോൾ, ഹേമന്ത് ഗോ rescue. So firstly, just I wanted to tell you I have been in many operations idalland. See, right now also, still yesterday I was in Kashmir, Rajouri ലായിരുന്നു. I reached today morning. ഇവിടെ രജോറി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷമായിട്ട് എപ്പോഴും ന്യൂസിൽ വരുന്നത്, ഈ അറ്റാക്കൊക്കെ നടക്കുന്നതെല്ലാം പ്രഷർ. ബട്ട് ഐ വുഡ് സേ ദി മോസ്റ്റ് പ്രഷറൈസ്ഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ മീ വാസ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. കാരണം എന്താണ്, ഞാൻ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് വണ്ടിയിൽ വന്ന് വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പോലീസ് എന്നെ റിസീവ് ചെയ്തപ്പം വാട്ട് ഐ സോ വാസ് ദാറ്റ് ഒരു 10-15 മീഡിയക്കാർ ഞങ്ങളുടെ തോക്കും അവരുടെ മൈക്കും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അത് പിടിച്ചിട്ട് they just jumped onto me. From that moment onwards, ഈ പണ്ടൊക്കെ ടി വിയിൽ ഞാനിരുന്ന് ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ചാനലിൽ. ഐ ഫെൽറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. ലൈവായിട്ട് വാട്ട് എവർ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് വാസ് ഷോൺ ഓൺ ടി വി ഫ്രം വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റ്. എനിക്ക് എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്കൊന്ന് മൂക്ക് ചീറ്റാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ലൈവ് ഓൺ ടി വി. ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, രാത്രി കയറി രാവിലെ ദി എൻറ്റയർ ഓപ്പറേഷൻസ് വാസ് ഷോൺ ലൈവ് ഓൺ ടി വി. നൗ ഐ വിൽ ടെൽ യു അനദർ ആംഗിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ദിസ്. യൂഷ്വലി ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക്, ഈ റിസ്കി സംഭവങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പറയാറില്ല, അവരെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയുന്നത്. ഇത് ഫസ്റ്റ് കോൾ ഫ്രം മൈ മദർ ആൻഡ് മൈ വൈഫ്, വേർ ആർ യു? Without expecting, I never thought they would be watching it live. I thought, yeah, I am in here. Come on, yaar, you are on TV. Whole night, ഭാര്യയും അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ടി വിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ലൈവായിട്ട് കാണുകയാണ്. So now you imagine pressure. So pressure from the society, I actually, if you look at those footages, in the entire operation, എല്ലാവരും എന്നെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. I was always smiling. താഴെ പോകുമ്പോഴും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴും ഗ്രൗണ്ടിൽ പാലക്കാട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഐ വാസ് സ്മൈലിംഗ്. ഫസ്റ്റ്ലി ഐ വുഡ് സേ ഐ ഡെഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ടു മൈ
training institutions. I belong to NDA, National Defense Academy. After that, IMA. We believe in training. Like what the panel speaker just told, AI, repetitive. You can't replace human aspects with any other thing. So the only way you can overcome it, you can't replace it. The overcome is through continuous training. So this kind of pressure is because to the youth, I would say, you've not been trained yourself in your childhood. The parents are giving things easily on a platter. എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെറുപ്പം മുതൽ. അവർക്ക് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും അവർ ചെയ്യേണ്ടതും പേരൻസ്. ഹോംവർക്ക് ആരാ ചെയ്യുന്നത്? പേരൻസാണ് ചെയ്യുന്നത്. കോമ്പറ്റീഷൻ പേരൻസ് തമ്മിലാണ്. Isn't it, sir? Your college, not just schools, കോളേജിലും പേരൻസ് തമ്മിലാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ. എൻ്റെ മോൾക്ക് അവിടെ പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് see that what in turn what you're doing is you're denying that child or the youth the opportunity to train himself or herself. We overcome social pressure because of our training, continuous, rigorous, not physical training. That's again a misconception. In the army or in the military, there is nothing physical. It's all mental. We are made to run not 10 kilometers. 10 kilometer ellaru odum. We are made to run 100 kilometers. 100 kilometers physical fitness alla. It's all about mental fitness. So if you train yourself, or if the parents train the children the way they are supposed to, by giving them hardships, by giving them the actual life in front of them, rather than giving them and then a mobile മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം, if you give them hardships, they'll obviously will never falter in the actual pressure situation. Thank you, Hemant. Thank you so much. Before we wind this session, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും accomplished leaders ആണ്. I have this one question to all of you. Same question to all of you. Maybe ഒരു 2 ലൈനിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആ ഒരു തോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ്. ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൈതൃകം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും, അതുപോലെ what kind of inspiration that you leave behind as a legacy for the youngsters? Hemant, you can start. You want me to repeat the question? Yeah, I'll repeat it. So what kind, നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് what is the kind of contribution that you do for the society? And similarly, what kind of inspiration the youth should draw? What is the legacy that you leave behind? Okay, so this comes to the roots. So the roots, what I just spoke before, if I speak about myself again, I can only speak with my personal example. My roots, I belong to a very poor family. My dad, അച്ഛൻ പട്ടണിയിൽ ജീവിച്ചു വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. എനിക്ക് പകർന്നു തന്നതും ആ റൂട്ട്സ് തന്നെയാണ്. സോ ഐ ബിലീവ് ദ റൂട്ട്സ് ഓർ this cultural roots, the spiritual roots is what positive aspects that you can imbibe from your own community, whether it be the religious community, your social community, or anywhere. If you take out the positives, because see, whenever some things happen, it has to be either, it will be a mix of positive and negative things. So I strongly believe if you take out the positive aspects in the cultural heritage or the spiritual aspects in this, every religion, every teachings or every preachings has got, if you look at any stories from the past, has got lessons. It has got lessons. And lessons are those things where you can imbibe the positive outcomes. So the roots I follow are those cultural or social things, or whatever positive outcomes I could imbibe from my childhood. So I again would finish this off with just one statement where the roots are true because the roots are what we take from it. So you take out the positives, you take it into the heart, it will always stay with you. So thank you. Thank you. Sir,
Yeah, thank you. In my case, my background, my father came from an Air Force background, defense service. So he mentored us like, especially we all got mentoring like in a way, where we have to be very disciplined in our life and also systematic and everything to be completed in time-bound manner. No compulsion, stress-free environment. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലെഗസി എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ലെഗസി ദാറ്റ് ഈസ് എ ലെഗസി. അതുകൊണ്ട് വി ആർ വെരി എന്താ പറയുക പ്ലഷർലി ഡൂയിങ് ദ ജോബ്സ് വിതൗട്ട് മച്ച് പ്രോബ്ലം. സെയിം വേ വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു സേ ദാറ്റ് ടു ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, you live yourself, but don't throw away with the moral values, ethics, and the cultural things, because that is the root, that is the base, foundation. When we become evil, entire society and the connected people will become in the same manner. So we have to always to be ourselves, be confident. ആ ലെഗസിയാണ് നിങ്ങൾ പാസ് ഓവർ ചെയ്യേണ്ടത്. യു ഹാവ് ടു ലീവ് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ്, ഡിറ്റർമിനേഷൻ, കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, വിത്ത് അപ്രൈറ്റ് മോറൽ വാല്യൂസ്. If you are able to maintain the upright moral values, definitely you will be exemplary, very good, and you will be automatically imbibed by others. ആ ഒരു കൾച്ചർ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി മെസ്സേജ് ഐ ക്യാൻ ഗിവ് നൗ. Thank you. You want me to repeat the question? No. Well, I can't add much more than what Advocate Krishnadas has mentioned about the cheapest and the free things in life are following your dharma. If you follow dharma, then you're not paying anything for that, and you're only adding value to your life and to everybody around you. So I only want to emphasize on this point, that in an age in India where there is a renaissance, a reawakening of the Sanatana Dharma values, I think all we need to do to leave a legacy is to follow those values, and then we will be a better nation. Thank you. Yeah. പൈതൃകത്തിനെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ there is only one way. Not adding, transfer the value what you gained from your parents, all the positive values to the next generation. That is the only thing where we can really celebrate. And another one important thing what we are seeing in the youth of today is what my advice is, every youth should learn to embrace the moderateness with a positive mindset, the growth mindset. Because നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും സക്സസ് ഫാക്ടർ മാത്രമാണ് എല്ലാവരും നോക്കുന്നത്. സക്സസ് will happen after a long time. So everything is a long journey. But from starting a learning position, and we'll be a moderate stage for a long time, then we achieve the success. So embracing the moderate status with a growth mindset is what we need. The youngsters should embrace now, because we have seen one interesting statement in a Bangalore roadway. I don't know whether you have seen it. Beware of mobile zombies. I don't know whether you have seen that particular news which came in Asianet. There is a new set of people are calling new set of youngsters whom are called mobile zombies. So what they do is they see the mobile and walk through the entire street without noticing anything. So they are called mobile zombies. So we don't want that kind of generation. So we need people who can really add value to the society. So that can be done only if you can understand the failure and embrace the moderate stage, the average stage with a growth mindset. I think that should be the mantra for the youngsters. Thank you. It's so important that we need to identify with our great civilization which has been coming over thousands of years.
When we said there was a bridge constructed by Rama and army, of course, some of them said that it's a myth or a story. But when the NASA said that it was a man-made bridge 7,000 years ago, then, 7,000 years ago, a civilization had the knowledge to construct a bridge like that. It's not a small matter that a civilization with a civilizational values and a global harmony, world harmony, with a message of global harmony, we existed. We existed as a civilization which want to see everyone's well-being, not only humans, but every living beings. A civilization which is highly evolved, that any other civilization try to evolve will reach. Don't consider me that I'm boasting, but this is a fact, because we existed as a civilization, we are still existing. All of us, we belong to that great civilization, and that civilizational identity, Bharat's identity, is super important. And when we follow all the traditions and what makes us as a civilized person, a cultured person, being rooted, and this will continue to exist, and it will be available with a message of world peace to everyone. I'll end with the quote what Puja Gurudev says: cultured give happiness wherever they go, but uncultured whenever they go. So we want to give happiness everyone. Why? Because we want to see every living being as happy and peaceful. That is ultimate, not only as a goal, but as a journey, as a mean. So let's follow the tradition and spread happiness to the maximum people, as the Chinmaya Mission motto says. Thank you. Thank you so much. Thank you, each one of you, Mayor, for accepting the invitation and being here for the Samskaara 108 Chinmaya Jayanti. And yes, I like to conclude with this thought that the fact that understanding is an art and everyone is not an artist, but each one of you can bloom because that's your birthright. I'm sure each one of you can create an identity of your own by bringing clarity, following time management, and your insights deep inner work, and be achieved in your own chosen field. Hari Om, thank you so much. I express my gratitude to all the dignitaries present on the dais and our dear moderator, Kumari Dhanya Ravi, for such a wonderful, socially relevant session for Udbodhan. The panel discussion will surely be a significantly fruitful session for the youth gathered here. Many queries and questions about our career, future, and life as a whole were cleared today. Thanks a lot once again. A huge thanks to Nitin, Cheturji, Satyanandji, and Dhanyaji for setting up Slido for us as a platform for us to post our questions. Next, I would like to call upon Narayana Swami ji, Suresh Babu ji, and Manikandan ji to honor the respectful dignitaries on the dais. Mohanamurthy, firstly, I would like to call upon Mohanamurthy sir. Advocate Dr. P. Krishnadas sir. Lieutenant Colonel Hemant Raj. Clap, clap, clap. Sumesh Menon sir.
Please give a huge round of applause for our moderator, Kumari Danya Ravi. I request Saji Andy to honor Kumari Danya Ravi. Brahmachari Anand Chaitanya ji. Please give a huge round of applause. Next, I would like to call upon Arun Babu ji, who is the media convener of Samskaara, to deliver the vote of thanks. Dignitaries, please stay on the dais. Hari Om. The gratitude or the acknowledgement is one of the very important factor in our value system and the Sanatana Dharma. I think they're taking some photographs. So on this, okay, I will not take much time anyway. So first, let us all thank that divine force made such a great opportunity, such a great platform, covering all dimensions. Especially today, it is most valuable for the youth as the Yuvajana Sangama, right? So today's topic was a very key topic for the youth, especially on the career and entrepreneurship and the profession. So everyone was so confused, especially even the parents, what to do exactly in these lines for our youth. So in Bhagavad Gita, there is a famous quote in the 3rd chapter, the deficiency of the Vyavasayiga Buddhi, the clarity of the focus. We all focus on many things. We are wavering in different things. So in this occasion, I would like to thank our thought leaders today, Sri Mohan Murthy ji, Advocate Dr. Krishnadas, Lieutenant Colonel Hemant, Sri Sumesh ji and Ananda Chaitanya ji. And especially our moderator, will give a big clap to Thanya, who has done this amazing thing. Some of the key takeaways for the youth, how we can succeed, the communication, the clarity on the communication irrespective of what the language is. Then the understanding the cultural differences. We need to work on multiple cultures and how we can really map and understand that cultural difference and adapt you to that. And ability to change, ability to manage the changes in the lot of changing environments. And we also got a key message about the discipline, and how we can get that discipline is through the continued focus and not allowing distracting ourselves from the main route. And in order to focus on that, the clarity is one of the most important, and we got a mantra from the thought leaders that the constant approach, right? The constant search is required, and we will be able to find our own swadharma, which will be an intuitive things which will be coming in our own mind. And nothing for the least, we should have the complete urge for what we need, that fire on the belly, and always you should be able to sense the challenges what is coming. So that is a constant watch on that. And other two key points is we should not feel any fear to grab any opportunities coming in our way, and should not doubt the matter at all. Whatever is coming, be bold in the master. So let us take this message to our youth, and even it is required for as a parent, we need to understand and evolve our kids to that level.
Hari Om. Thank you, everyone. Thank you so much to all the eminent dignitaries we had here today. A special thanks to all of you youthful people who came together to make Udbodhan, You Are Potentially Divine, a great success. Today was truly the day of Samskaara, where we got to explore and discover our divine potential with a number of experienced, dynamic and powerful mentors. Thank you. ഹരി ഓം ഹരി ഓം. ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം നമ്മൾ സംസ്കാര നടത്തിയ കോമ്പറ്റീഷൻ, ഷോർട്ട് ഫിലിം കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആളുകൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ്. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് സ്വാമിജി. Brahmachari Ananda Chaitanya ji to give the prize for the third prize for short film. ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ പേര് കേദാരം എന്നാണ്. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് പത്മപ്രിയ ടീച്ചർ, ചിന്മയ മിഷൻ, പല്ലാവൂർ. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് MG നവനീത് കൃഷ്ണ, പ്രതീഷ്, നിരഞ്ജൻ കാക്കിയൂർ, ശ്രീനിധി, സൗരഭ, അമീന ഷെറീൻ, ആതിര, സ്നേഷ. ഒരു പ്രൈസും കൂടിയുണ്ട് സ്വാമിജി. സ്വാമിജി പ്ലീസ് സ്റ്റേ ബാക്ക്. ഒരു പ്രൈസും കൂടിയുണ്ട്. SA പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജയ്ജിത് കുമാർ, ചിന്മയ, കൊല്ലങ്കോട്. താങ്ക് യു സ്വാമിജി.
गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे पर तिलक सोही मूष की सवारी माथे पर तिलक सोही मूष की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लडवन का भोग लगे संत करे सेवा लडवन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा अंधे को आंख देत कोढ़न को काया अंधे को आंख देत कोढ़न को काया भांजे को पुत्र देत निर्धन को माया भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा 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 जय जगदीश्वरी माता सरस्वती जय जगदीश्वरी माता सरस्वती शरणागत परिपालनकारी शरणागत परिपालनकारी जय जगदीश्वरी माता सरस्वती जय जगदीश्वरी माता सरस्वती चंद्रबिंब समवदन विराज
ഹരി ഓം. സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് വാങ്ങാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും ഫ്രണ്ടിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മുന്നിലുള്ള കൗണ്ടറിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തായിരിക്കും. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടുന്ന് പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സിനുള്ളത് സ്റ്റേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലെ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമെന്ന് ദയവായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കുട്ടികളും പാരൻസും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഈ മുൻവശത്ത് നിന്ന് അവിടേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സുമായിട്ട് അവിടെ കൗണ്ടറിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററും അവിടെ ജ്യോതി ടീച്ചറും ഉണ്ട്. അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെന്ന് വാങ്ങാം. എല്ലാവരും വട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിന് പോലെ അവിടെ ചെന്ന് ലൈനായി നിന്ന് കൊടുക്കൂ. എന്നാലേ ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അന്യഥാ ശരണോ നാസ്തി ത്വമേവ ശരണോ മമ തസ്മാദ് കാരുണ്യഭാവേന രക്ഷ രക്ഷ ഗുരുദേവ രക്ഷ രക്ഷ ഗുരുദേവ രക്ഷ മാം ഗുരുദേവ 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 ആനന്ദ പരമാനന്ദ സച്ചിദാനന്ദ ചിന്മയാനന്ദ ആനന്ദ പരമാനന്ദ സച്ചിദാനന്ദ ആനന്ദ പരമാനന്ദ സച്ചിദാനന്ദ ചിന്മയാനന്ദ
Check, check, check. Yes, allow, allow, allow.
Checked. Ram Ram Shri Ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram Ram
ശംഭുമുമാപതിം സുരഗുരും വന്ദേ ജഗത്കാരണം വന്ദേ പന്നഗഭൂഷണം ച മൃഗധരം വന്ദേ പശൂനാം പതിം വന്ദേ സൂര്യശശാങ്കവന്യനയനോ വന്ദേ മുകുന്ദപ്രിയം വന്ദേ പ്രകാദരം ച മൃഗധരം വന്ദേ ശിവം ശങ്കരം ജയ ഹേ ജയ ഹേ ജയ ജയ ശങ്കര ജയ ഹേ ജയ ഹേ ജയ ഹേ ജയ ജയ ശങ്കര ജയ ഹേ ജയ ശംഭോ ഹര ശംഭോ ശിവ ശംഭോ സ്വയംഭോ ജയ ശംഭോ ഹര ശംഭോ ശിവ ശംഭോ
हरिहरात्मजा स्वामी शरणमय्यप्पा हरिहरात्मजा स्वामी शरणमय्यप्पा हरितनूभवा स्वामी शरणमय्यप्पा हरितनूभवा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणदायका स्वामी शरणमय्यप्पा शरणदायका स्वामी शरणमय्यप्पा आर्तिनाशका स्वामी शरणमय्यप्पा आर्तिनाशका स्वामी शरणमय्यप्पा दीनरक्षका स्वामी शरणमय्यप्पा दीनरक्षका स्वामी शरणमय्यप्पा भूतनायका स्वामी शरणमय्यप्पा भूतनायका स्वामी शरणमय्यप्पा मुक्तिदायका स्वामी शरणमय्यप्पा मुक्तिदायका स्वामी हरिहरात्मजा स्वामी शरणमय्यप्पा हरितनूभवा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणदायका स्वामी शरणमय्यप्पा अनाथरक्षका स्वामी शरणमय्यप्पा अनाथरक्षका स्वामी शरणमय्यप्पा अन्नदान प्रभो स्वामी शरणमय्यप्पा अन्नदान प्रभो स्वामी शरणमय्यप्पा आपद्बान्धवा स्वामी शरणमय्यप्पा आपद्बान्धवा स्वामी शरणमय्यप्पा हरियुगवरदा स्वामी शरणमय्यप्पा हरियुगवरदा स्वामी शरणमय्यप्पा हरिहरात्मजा स्वामी शरणमय्यप्पा हरिहरात्मजा स्वामी शरणमय्यप्पा हरितनूभवा स्वामी शरणमय्यप्पा हरितनूभवा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणदायका स्वामी शरणमय्यप्पा शरणदायका स्वामी शरणमय्यप्पा शरणदायका स्वामी शरणमय्यप्पा शरणदायका स्वामी शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान बजरंग बली जय हनुमान बजरंग बली जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान बजरंग बली जय हनुमान
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ. ഇന്നത്തെ ഭജന ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചത് ഒറ്റപ്പാലം ചിന്മയ മിഷനിലെ അംഗങ്ങളാണ്. അവർക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഗുരുദേവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഹരി ഓം. ഇന്നത്തെ യജ്ഞ യജമാനന്മാർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് വേദിയുടെ മുൻവശത്തേക്ക് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ടുഡേസ് യജ്ഞ യജമാൻസ് kindly come forward and occupy the seats designed for them. Shri K.C. Krishnamurti Menon, Anjani, Jayashri and Gopalakrishnan. ഹരി ഓം. ഇന്ന് യജ്ഞവേദിയിൽ ഗീതാ ചാൻഡിങ് നടത്തുന്നത് ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികളാണ്. 108 പേർ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗീത 3-ാം അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകുക. ഹരി ഓം. ചിന്മയ വിദ്യാലയ തത്തമംഗലത്തിലെ കുട്ടികൾ ഗീത 3-ാം അധ്യായം ചൊല്ലുന്നു. ഹരി ഓം. ഹരി ഓം. എസ് എ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയ നിവേദ്യ വിവേകാനന്ദ്, അഭിനന്ദന സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. സ്വാമിജി, please come on stage. Nivedya Vivekanand. Check, check, check. Check, check, check. കുറേ പ്രൈസുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ കൊച്ചുമിടുക്കിയാണ്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അടുത്തത്
check, check. അടുത്തത് അഭിനന്ദന എസ്, ഹിന്ദി എസ്സേ റൈറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ്. താങ്ക് യു സ്വാമിജി. Check. नमो भगवते
असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेन कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोऽस्मिष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यताम् इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुच्यते ते त्वकं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि
യജ്ഞവേദിയിൽ ഗീത പാരായണം നടത്തിയ തത്തമംഗലം ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും. പൂജ്യ ഗുരുദേവൻ്റെ അനുഗ്രഹം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടർന്നുണ്ടായിട്ട്. ഹരി ഓം.